Julie, class 12 tefiata next chapter bongata bortotle alcohol, phenols and ethers. Alcohol zena alkyl group chi ka ngata OH bond yotna OH group yotna alkyl group chi ka tiwa ngata alcohol tena tsosla ngata aryl benzene ka OH yotna tintewa phenol zenole koi common name. Tena tsosla ngatai alkyl group ya aryl group ni se junga oxygen jigyotna tenete gunla ngatai ether zenok changke shape bent shape yot yakle. Ta I alcohol phenols and ethers ngatai chief yasil tenok zena koni uses gun for example ngatai paper industry na duk zenok ka paper bodak sange use cha te gunena ngatai OH groups yungat yak te pi ngatai ko important charuk alcohol phenols tena tsosla ngatai clothes kagunenang kagut ngatai gona tegunenang ichos OH group yot kan ya ethers te chos groups yongduk te pe kone importance tenang duk ta ngatang kharji ka ngatang jaktang za nok tegunena carbohydrates nok tegunenang OH groups yung anok te pe i changna important charuk te pe ngatai chapter bo porte nokle ngata I compound sangke geometry astanale geometry o sangke ngata chiong duk zena on the basis of hybridization khon sangke geometry o tetrahedral yong duk zeteno ta tetrahedral yong na tene khone na bond angle sam yong sanok sangme na 109.5 che zena tetrahedral bond angle bo 109.5 inole मगर इना 109 ta duk pa 0.5 ko exam शिक्षा chis miruk मगर इवेना chai kam songtok ina chai mangpo songteruk ina zo ngata shape spera tangna changke khoi bond khorang bastana bend shape zanok zechespo ta hybridization basis ka khone geometry uchi duk zena tetrahedral duk zeches tetrahedral yod na bond angle changme 109.5 yong sanok magar yoamiru chief ya sonte nok zena for example ina lone pair ni changme na lone pair ni nista changme na dugle magar ina alkyl group china hydrogen group chik duk ka ngiskot chai group gun chuni no Tene ngata ina I lone pair nisko de lone pair repulsion is the highest testing ngata lone pair repulsion testing bond pair repulsion jamet pina tena chokseno ina lone pair repulsion chona you real tekena I bond nisko chai nangko relat kya zeteno te pe 109 isang chai kam songte 108.9 ta even khoi lone pair repulsion ina yo yo atyak मगर यहाँ पे ई कांगता ची दुगले बेंजीन ग्रुप ची दु का ग्रुपो बल्कि ग्रुप ची नो te balki grup pang tezam shik jil nyana met yak tene lone pair niskodla kon hysteric repulsion ejaste tezam ang yo met yak te piang ata 109 jik chai chik maintain lose dog zeteno magar ina chi song tok zena lone pair repulsion ta ina ngayot yak magar I alkyl ina daksange I kasi string is shostot patore ngata general spera tangzane I alkyl group gun share gyodo ta I hydrogen gunang I kange izu itanches pa mane ngata 3 dimensional way nastana hydrogen I gun shang yodo pai I bond hydrogen bo mete izu share tene I hydrogen gun repulsion bo ma acharuk as compared to lone pair repulsion tene steric repulsion bo ma song pasang bond angle bo chik ma song teno zeteno Otizukshia tepe alcohol kurina ata 108.9 tene phenol na 109 yang ethers na 111.7 mar hybridization basis kastana changke chinok tetrahedral geometry nok kagune bond angle bo वैसे tetrahedral bond angle bo 109.5 yanok ta chiang ata chai chiko deviate chi asontenok sena oto evena lone pair repulsion ina steric repulsion ejaste oto sergoshenok like ta is tingne tene ngata nganma chapter nang choksla chai introduction is tingne ngata chome sang gome topic pa ngata cha pinle classification ina ngata alcohol phenols and ethers and classification laltana number 1 boduk based on the number of OH groups alcohol gunika OH group sam duk teve basis ka ngata classify chain zeteno class chik io class chik ivo yang class chik ivo जैसे तिजुक अल्कोहल रे कावेना OH ग्रुप रेरे माने में तेगुना आता मोनोहाइड्रिक जर्ते बोरेन कागुनेना OH ग्रुप निजियो तेगुना डाइहाइड्रिक yang कागुनेना OH ग्रुप सुमियोत तेगुना आता ट्राइहाइड्रिक जर्ते क्लासिफाई चोइन जतेनो ते निस्पा क्लासिफाई चोचे से तरीका ngata chidu based on the number of alkyl groups on carbon having OH group का कार्बन बेका OH ग्रुप यो तेव कार्बन बेका एल्काइल ग्रुप सम दुक ते बेसिस का कलतेस का तो का कार्बन का OH यो तेव का एल्काइल ग्रुप चिक योतना प्राइमरी अल्कोहल
ka carbon ka OH yot tewe ka alkyl group nis yot na tewa secondary alcohol yang ka carbon ka OH yot tewe ka alkyl group sum yot na tente gunla tertiary alcohol zenok se te izuk share classify choste nokle teni yang next way wo ngata classify chochi se tarika jikduk based on hybridization sp3 nang sp2 jese ngata alkyl halide nang aryl halide gunena chat pinle tena choksenok का कार्बन बेका OH यो ते कार्बन hybridization chino kaltes ka to i कार्बन बेका single bond ken yotna i ka hydrogen is no CH2 miro chik chik sta chik chik yoga ten chik chik yuwa bond single bond ken yotna hybridization i कार्बन bi chino sp3 त्यो korang class chigena sung का कार्बन का awan single bond pura single bond yot ka eka OH group yot te carbon bo changma single bond ken yotna ten tio sp3 hybridized alcohol gyurteno teve next adjust anika ko double bond jigyo dang dole tena chosla ivena sp2 hybridized na astana ka carbon beka OH yot teve dunla double bond jigyo na tene ko sp2 gyurteno ka carbon beka OH yot tinna veka double bond jigyo no jese phenol tene te un ngata yang category jinatong sp2 hybridized alcohols and phenols sp3 hybridized alcohols ete izuk ngata classify chain zetano tena chosla ngata alcohol nang I phenols gun ngata izuk classify chain yenches duk जैसे एलिलिक अल्कोहल जरते या विनिलिक अल्कोहल जरते जो क्लासिफाई चोस्तों जरते नो एलिलिक अल्कोहल का वजह तो का कार्बन बेका OH ग्रुप यो तेवे नेक्स्ट adjacent carbon beka double bond start chatna tigula allylic ka carbon beka OH yo teve next carbon ka double bond start charuk teva allylic tena sosla vinylic zate class chona ka carbon beka OH yo tenna veka double bond ka sp2 mandale yo sp3 case indak yo sp2 case indak magar izo yang ngata classify chon yanduk zate tangsten weta yo जैसे इन्ना बेंजीन का OH इतना का कार्बन का OH इतना खुरी का डबल बॉन्ड होता है गुना विनिलिक जना दिखते नो ओक्सते नो ओतिक से अंगता क्लासिफाई चोचे से तरीका जे yang चिकतांस्ते नो तिने इन्ना गुण माने मिरुक yang बाकी टेस्टिंग ngata nomenclature yo apin nomenclature na ngata chi yo apin le for example ngata simple khachi astana iwa ngata phenols et tena chosla ngata I choshiyotna I common name gun nija itu borgosan ge gun temantas nomenclature lamo no alcohol gun nomenclature orthocresol CRESOL orthocresol tena chosla gata CH3 ipso position eka yang meta veka OH yotna metacresol zerches tena chosla or para veka yotna paracresol zerches oti zuitanstenu yang common name important ngata alcohol phenols and ethers e gunena yotpinle ika OH yotna catechol 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 tena chosla OH ika OH yotna teni iwa resorcinol CINOL resorcinol zetpin tena chosla ngata para position ka izui symmetrical OH chik ika OH chik ika dewa ngata zetpin quinol 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 igun itosrik nomenclature rikia ito borgosan oksai common name rik tena chosla ngata ethers enang nomenclature yot yakle जैसे ईथर है ना आता है nomenclature साइड चिक डिस्कस चोना simple rig CH3O CH3 इचोक्सियन CH3 CH2 O CH2 CH3 इगुनला IUPAC according आता nomenclature design ईथर गुनेमिंग ऑक्सीतामित पिना alkoxy alkane यानी कि गुमा चेंज सेलेक्ट चेन तको यूल दो सेलेक्शन डंडा दुक then baki I first group pegachi duk zena ether alkoxy group duk the alkoxy ka no sena methane na pa oxygen miro ate pyanga ta chi tapin methoxy methane IUPAC nebo tena sosla iwa yu chain na tangna carbon is baki khwe ka ngata functional group yu duk zerte ethoxy carbon chik yona methoxy carbon is yoda ethoxy tena propoxy butoxy zenang kirchesle ETHOXY ethoxy ethane zerte kwe IUPAC name bodiches magar common name jang diches yongchen igunena te kwe common name bochi nogzana methyl group sam duk methyl group nis duk dimethyl
ether zechis dimethyl ether tizu yang patang go sano tena chosla yu achi jano diethyl ether o त्यो खै कमन नेम गुने नोले यो कमन नेम इनोक यो IUPAC नेम o tizu inga ta chak idea yung sano terung kyak phalanjik tigun nije zigs te yang problem yot na comment sena di cheno jule